Hi guys, let's look into an important aspect of organic chemistry, particularly with respect to NEET and JEE. What we are going to see right now is organic effects. Organic effects are extremely important for NEET and JEE because you can get out of 15 questions in NEET, 45 questions, 15 questions organic level, roughly plus or minus 1 or 2. Out of the 15, 5 would be based on these effects. And the good thing about these effects are, first time நீங்கள் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போது ஏன்னா புரிஞ்சிக்கிறது கஷ்டம் கிடையாது, கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் யூ கெட் ஸ்ட்ராங்கர், தீஸ் ஆர் த எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஈஸி ஒன் பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ரிவைஸ். இது ஒரு ஹேபிட் மாதிரியே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். வித்தவுட் திஸ் யூ cannot proceed in organic chemistry. Now let's go into it. So when it comes to organic effects for you guys, there are 4 of them that are important. First is inductive that we are going to see in this lecture. The next lecture we are going to see resonance or mesomeric effect. The one after that would be hyperconjugation, and then the last one is electromeric effect. Now a couple of things that you want to see here is you have these effects listed. We are going to see these 3 now. This we will see later when we go to aldehyde and ketones, electromeric. And another thing that you want to know is these are permanent effect, this is temporary effect. When we study them, you will know actually why this is called temporary later. Okay, at this point at least you want to know these are permanent effect, these are temporary effect. We will be seeing each one of them individually and of course with examples. Problem with example is, இது தனியாக ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது தனியாக ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு கொடுக்க முடியாது. Most of the examples in NEET are combination of all these, particularly these 3. இது 3 கலந்த மாதிரி தான் question வரும். So if we were to do a worksheet right now, they will be a little bit mixed, understand? Hence we have to do them together. And why do we need them? What are we going to see in NEET based on this? The most important thing is acidity of phenol and substituted phenol like nitrophenol, cresol, all those, and acidity order கேட்பாங்க. You don't have to do anything. பார்த்தோன்னே ஆன்சர் தெரியும். If you practice well, பார்த்தோன்னே ஆன்சர் தெரியும். These questions are going to save you time. Extremely important. And basicity of amines அதே மாதிரி தான். இங்கே acidity பார்க்க போகிறோம், இங்கே basicity பார்க்க போகிறோம். More or less they are similar in most regards. And then we are going to see addition and substitution reactions. Particularly, we are going to see substitution reaction later. Aromatic substitution, electrophilic aromatic substitution, we will refer them as EAS from now on. Extremely important. ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து அரோமேட்டிக் ரிங்கில் போகுதுன்னா எங்கே போகும், எந்த பொசிஷனுக்கு போகும், ஆர்த்தோவா, மெட்டாவா, பேராவா, இட்ஸ் டிசைட் பை தீஸ் effects. Now if you are from state board, particularly CBSE, you would have seen little bit detail, but I am going to teach everybody everything. But anyway, state board bookல வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஆர்த்தோ வந்து secondary isomer, para வந்து major isomer கொடுப்பாங்க. Why is it major, why is it minor? All these are decided by these effects. You will actually understand. And the last we will see in Dow's process, nucleophilic substitution reaction, and also alkenes and alkanes and nucleophilic addition reaction பார்க்க போகிறோம். Okay, let's go into inductive effect. Okay, that's the first of our effect. Basically inductive effect என்ன பண்ணுதுன்னா, it is an effect on electron density in one portion of the molecule. So ஒரு molecule வந்து for example carbon Z இருக்குன்னா, what is the effect on carbon by this Z? The electron density on carbon, what is the effect on electron density of carbon by Z? அதான் பார்க்க போகிறோம். அப்போ Z வந்து 2 வகை இருக்கலாம். ஒன்று எலக்ட்ரான் கொடுக்கலாம், இல்லை எலக்ட்ரான் வாங்கலாம். எலக்ட்ரான் கொடுத்தா அது பேர் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப், எலக்ட்ரான் வாங்கினா அது பேர் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். தட்ஸ் வாட் ஐ ஹேவ் ஹியர். ஓகே, ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட். எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுறதுனால பாசிட்டிவ் கேரக்டர், எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணுறதுனால நெகட்டிவ் கேரக்டர். And this effect is through bond. Okay, it's not through space, it's through bond, through the covalent bond itself. So if the atom forming the bond differ in electronegativity, this happens. இப்போது நீங்களும் இன்னொருத்தவங்களும் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு யாராவது கொடுக்குறாங்களா வாங்கலான்றது உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்து. டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்னா 2 பேருமே ஈக்குவலாக இருப்பாங்க. ஸோ this happens only when the bond is polarized, meaning if there is a bond between A and B, there has to be a difference in electronegativity. If there is no difference or very minimal difference, you cannot talk about this effect. So now because the electrons are donated or withdrawn, the bonded electrons are shifted towards the more electronegative atom. So let's say for example there is a bond AB, இந்த மாதிரி AB இருக்குது. Now how do you do that? It's actually 2 electrons, correct? இந்த 2 electrons எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம தான் இப்படி வரைகிறோம், எலக்ட்ரான் க்ளவுடாக தான் இருக்கும்.
AB, symmetrical the cloud, electron cloud, okay, like a oval. But let's say A is more electronegative. A will take more electrons from B, so the electron cloud will be more towards A and B pakatla node mari irukum. This is what this means. The bond electrons are shifted. You don't have to write notes for this, just a typical understanding. Maybe draw this diagram on your notes. I have already sent you this notes. So when this happens, this creates a positive charge on the atom that is losing the electron and partial negative charge on the atom that is gaining the electron. But here the term partial is important. Why? Because complete kuduthita full positive, full negative, that are ionic compounds. This is covalent compound. So partial da, partial ka symbol vandu delta. So this will be delta, this will be delta charge. This electron vaangiradnala idu delta minus, this electron kudukkradnala delta plus. So these charges arise. Okay. Electron withdrawing group are more electronegative, அதனால தான் electron withdraw பண்ணுது. We will see electronegativity, periodicity in periodic properties. At this point, I will tell you what are the electron withdrawing groups. They withdraw the electron, hence they get a delta minus charge, and we are going to call them minus I effect. This is what is most important. ஒரு குரூப்பை பார்த்தோன்னே நீங்கள் மைனஸ் ஐன்னு பார்க்க தெரியணும். மைனஸ் ஐ குரூப்னா இன்வேரியபிளி அந்த குரூப் வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருக்கும். அகைன் மார்க் மை வேர்ட்ஸ், குரூப்னு நான் சொல்கிறேன், ஆட்டம்னு சொல்லலை. ஆட்டம்னா ரொம்ப ஈஸி, ஃப்ளோரின்னா எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், ஆக்சிஜனா எலக்ட்ரோநெகட்டிவ்னு சொல்லலாம். ஆர்கானிக்கில் ஒரு குரூப்பே எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருக்கலாம். ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ தோஸ் குரூப்ஸ். அந்த குரூப் எலக்ட்ரான் விட்ராயிங் குரூப்பாக இருந்தால் அதுக்கு மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்னு சொல்ல போகிறோம். எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங்காக இருந்தால் லெஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், அது ப்ளஸ் ஐன்னு சொல்ல போகிறோம். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் யூ வாண்ட் டு நோ, த effect continues along the chain but decreases in magnitude with increasing in distance. What it means is, let's put it this way, A, B, C, D. A is pulling electrons. அப்போ இங்கே என்ன வரும்? டெல்டா மைனஸ், இங்கே டெல்டா ப்ளஸ் வரும். பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் தான் பின்னு வச்சுக்கோங்களேன், you have lost electron to A. What you will do, you will try to take electron from B. So you will pull a little bit but not a lot. Because of that, this becomes double delta plus. டெல்டானா பாசிட்டிவ், டபுள் டெல்டானா ஈவன் லெஸ்ன்னு அர்த்தம். டபுள்னா மோர் கிடையாது, டபுள் டெல்டா பாசிட்டிவ்னா ஈவன் லெஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், ட்ரிபிள் டெல்டா ப்ளஸ். ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ், ஆஸ் யூ கீப் கோயிங் இன் த செயின், இட் இஸ் ஃபெல்ட் பட் இட் டிக்ரீசஸ் இன் மேக்னிடியூட் வித் இன்க்ரீசிங் இன் டிஸ்டன்ஸ். ஜென்ரலி ஃபோர்த்துக்கு ஆட்டமில் நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டீங்க, இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ. த அனாலஜி ஃபார் திஸ் இஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் சே யூ ஆர் சிட்டிங் இன் அ ஃபயர். ஓகே, தெர் ஆர் people, alright. So as you go the distance away from the fire, the effect is there but it is decreasing, so that to a certain point you can draw the effect and the person at some range doesn't even feel the fire, correct? அதே தான் inductive effect. distance போக போக உங்களுக்கு அந்த effect இருக்கும், கம்மியாயிட்டே போகும், ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த effectே இருக்காது. And where do we draw that level? Fourth atom. Okay, this is important because where this is important is benzene ring. பென்சீன் ரிங்கில் ஒரு ஜெட்னு ஒரு குரூப் இருக்குது. லெட்ஸ் சே ஜெட் பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ, லெட்ஸ் சே மைனஸ் ஐன்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம மைனஸ் ஐனா எலக்ட்ரான் விட்ரா பண்ண போகுது. அப்போ ஜெட் இஸ் டெல்டா நெகட்டிவ், திஸ் கார்பன் இஸ் கோயிங் டு பி டெல்டா பாசிட்டிவ். அப்போ இந்த கார்பன் வந்து டபுள் டெல்டா பாசிட்டிவ், ட்ரிபிள் டெல்டா பாசிட்டிவ், 4 டெல்டாஸ் பாசிட்டிவ், விச் யூ ஆல்மோஸ்ட் இக்னோர். இங்கே இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், you can almost ignore. So you want to remember this. When it comes to inductive effect, ortho much greater than meta, which is much greater than para. Para is almost 0. You want to write this down. Okay, this is extremely important. So inductive effect நம்ம பார்க்கும்போது பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் இது. அப்போ ஆர்த்தோவில் you will feel the inductive effect strongest, paraல you will feel the inductive effect weakest. So para almost 0. So do we always ignore para? We are not going to ignore para always, most of the time. எப்போ பேராவை இக்னோர் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா, சப்போஸ் ஐ ஹேவ் டு டிசைட் பிட்வீன் 2 people and this is the only difference I have. பேரா மட்டும் தான் இருக்குன்னா அப்போ நான் இண்டக்டிவ் கொஞ்சம் இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம். Alright, let's see minus I and plus I effect in little bit more colorful detail. So I have clearly given you, this is not the color assigned, I am assigning it. Blue means positive, red means negative. So minus effect means electron is withdrawn. So
A, B இருக்கு. A is withdrawing electrons. இப்படி தான் எழுத போகிறோம் நம்ம. Now the best way to draw that is you want to use this symbol. This symbol is for inductive effect, meaning this person is pulling the electrons. So what charge they get? Delta minus. இந்த person கொடுக்குறாங்க delta plus. அந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து இந்த tailலேயே காட்டுவாங்க, positive tail. Okay. Now here, when you take here, I know that nitrogen is more electronegative, it's going to pull. Correct? இது இங்கே இருக்கும். So delta positive, delta negative. When I go here, the same. This is delta negative, delta positive, double delta positive, இது triple delta positive. That's what it means. Now why am I saying it minus I effect is, இந்த கார்பனை நான் பார்க்கும்போது, okay, you will know which carbon to look based on example. இந்த கார்பன் பார்க்கும்போது நைட்ரஜன் என்ன எஃபெக்ட் பண்ணுது? minus I. So I call it minus I group, this one. Okay, but why I said this could be confusing is, sometimes வந்து அவங்க கேட்குறது வந்து என்ன இருக்குன்னா, இந்த நைட்ரஜனை பார்க்க சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கார்பனை பார்க்கும்போது நைட்ரஜன் வந்து minus I, இந்த நைட்ரஜனை பார்க்கும்போது கார்பன் வந்து plus I, இதனால கொடுக்குதுல்ல. ஸோ in a molecule A, B, நம்ம எலக்ட்ரான் இப்படி புல் பண்ணுது அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் ஏ, நீங்கள் ஏவை பார்க்குறீங்கன்னா பியை பிராண்ட் பண்ணோம். இதுதான் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். பட் இமேஜின் திஸ் வை, யூ ஆர் லுக்கிங் அட் யூ. உங்களை பற்றி ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறோன்னா, உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க என்ன எஃபெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அவங்கள தான் நீங்கள் லேபிள் பண்ணணும். ஸோ ஏக்கு பி என்ன பண்ணுது? எலக்ட்ரான் கொடுக்குது. ஸோ பி இஸ் அ ப்ளஸ் ஐ குரூப். நான் பியை பார்க்குறேன், அப்போ ஏ என்ன பண்ணுது? எலக்ட்ரானும் வாங்குது. ஸோ ஏ இஸ் அ மைனஸ் ஐ குரூப். So do you say minus I effect or plus I effect depends on who you are looking, and you will know who you are looking based on the question asked. This won't be a problem. Maybe a problem for the first week, but second week itself we will write one more exam and you will be fine. When you go here, okay, let's say this carbon we are looking. Carbon 2 நீங்க பார்க்கும்போது carbon 1 என்ன பண்ணுது? This is not electronegative, full of carbon going to give electrons. It's going to give electrons. So this is delta minus, this is delta plus. இது எலக்ட்ரான் கொடுக்கறதுனால, இதுக்கிட்ட நிறைய எலக்ட்ரான் இப்போ இருக்கனால, it will push the electron a little bit here. So this will get a little bit more electron. So this is double delta minus, less positive charge than this. You want to remember this group. இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சே ஆகணும். It has to come, but it's very simple. You don't have to memorize halogens. Too simple, correct? Halogens. And then what are the groups that are electronegative? In general, periodic table எடுத்தீங்கன்னா S block, P block, D block இருக்கும். This is the most electronegative part. This is the most electropositive part. So we are looking at this part, electronegative. இங்கே என்னெல்லாம் இருக்கலாம்னா nitrogen, fluorine, chlorine, oxygen, halogens in general. Okay. Among them, fluorine is the most electronegative, followed by oxygen. Okay. Now these are all okay. Now oxygen இருக்கு, அது கூட எது substitute ஆயிருந்தாலும், see oxygen is there, oxygen is there. Okay. All these are electronegative. அதே மாதிரி nitrogen கூட எது இருந்தாலும், nitrogen is there. That's all. So anytime you have nitrogen or oxygen, it is going to be minus I effect. Now what about these groups? They will alter the minus I. Okay, you will know that after we learn a little bit more, but at this point I know that nitrogen or oxygen attached or halogen attached, it's going to be minus I. The next thing you want to know is, remember this group. Carbon with a double bond or carbon with a triple bond. Okay, the reason is, இது electronegative இருக்கனால இது electron எடுத்துக்கிச்சுன்னா இது delta plus மாறிடும், இது delta minus மாறும், correct? Because it's electronegative, it is pulling the electron. இது delta plus. So let's say for example this is you. You have lost money to somebody. What makes you want money from the next person? So you will borrow from them. So hence that makes you minus I group. அதே மாதிரி C triple bond என்னோ அதே மாதிரி தான். Okay. Another thing that you want to know, anytime you have C triple bond C also, it will pull. We are going to see that in a minute. So again C double bond O, double bond O, double bond O. See, all these are minus I. And this is very simple. So far what we have seen, halogens, oxygen, nitrogen containing compounds and cations like this, fine. And then C double bond O பார்த்தோம். Okay, that comprises everything except few things that you want to know. A phenyl ring is important. This is minus I.
The next you want to remember is this particular group. NO2 is the strongest minus I. Okay, right after this one. This N மேல plus இருக்கனால very very strong. N மேல இருக்கனால N is electronegative. அதில் ஒரு plus charge போட்டால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து NO2 தான் பார்க்கணும். Why is because NO2 is this group. நைட்ரஜன் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், அது கூட 2 எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் இருக்குது. ரெண்டாவது இதோட ஹைபிரிடைசேஷன் என்ன? சிக்மா பாண்ட் சிக்மா பாண்ட் சிக்மா பாண்ட், sp2, 1 + 2 is 3 sigma bonds. Hybridization, do not worry, we are going to see this in detail in chemical bonding. At this point, just know that this is a very strong minus I. Similarly, I told you C could a triple bond in the minus I, NH3. Alright, so these are minus I effect groups. You can remember them based on logic, do not try to memorize them. So when you go to plus I groups are very simple. Oxygen is minus I, but oxygen மேலே negative charge இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, oxygen has 3 lone pair of electrons, so it really is full of electrons. Small atom full of electrons, so it cannot pull anymore, it will push the electron. So this is plus I. Similarly, COO minus, COOH வந்து minus I, ஆனால் அந்த oxygen மேலே minus வந்ததுன்னா plus I. இது வந்து CR3 is nothing but tertiary butyl மாதிரி இருக்கும். இது CR2 is secondary carbon, இது primary carbon, methyl. All these are going to be plus I. Anions in general are plus I and alkyl groups are plus I. Okay, this is what you want to remember. Anions na அவங்கள்ட்ட ஏற்கனவே எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கனால plus I. Alkyl groups are carbon groups, so they push. Very simple. You want to remember this order also. Okay, in the order நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், because you may have to decide between 2 atoms. Now as I told you here, N மேலே ப்ளஸ் இருந்தால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். I told you here. Next is NO2னு சொன்னேன், NO2 இங்கே இருக்குது. Next is CN. You want to remember the whole thing. Fluorine is extremely electronegative, good. Oxygen is more electronegative than chlorine. Okay, but OH is not actually that electronegative because oxygen is more electronegative than chlorine, but OH is not because oxygen ஒரு hydrogen இருக்கனால hydrogen gives some electron to oxygen. இதில் electron negativity கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. You want to remember this order. அந்த ஆக்சிஜனில் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் கொடுக்கறதுனால கம்மியாகுதுன்னா ஒரு மெத்தில் குரூப் எலக்ட்ரான் கொடுத்தா இன்னுமே கம்மியாகும். ஸோ OCH3 is less than OH. Then you are remaining. And if you look here, this particular group, I have it as minus I, even though இங்கெல்லாம் வந்து ஆல்கைல்லாம் இங்கே இருக்குது. இது ஆல்கைல் இல்லை, இது ஆல்கீனைல். டபுள் பாண்ட் இருக்கனால இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். டபுள் பாண்ட் இருந்தால் இல்லை ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தால் உங்களுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். பிகாஸ் வி saw this பிஃபோர். எஸ் கேரக்டர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அதிகமாகும். ஓகே, டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் குரூப்ஸ் வென் அட்டாச் டு மாலிகுல். ப்ளஸ் ஐ இங்கே பார்த்தது ஸ்ட்ராங், 3 லோன் பேர் இருக்குது. தென் டெர்ஷரி, செகண்டரி, எத்தில், மெத்தில், ஹைட்ரஜன் is the last. Right. Only one other thing that I want to say, reiterate the point. Electronegative of an atom or group is proportional to S character. So S character அப்படின்னா இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா sp 2 ஆர்பிட்டலில் 1, 2ல் 1னா 50%, 3 ஆர்பிட்டல் 1 + 2 is 3, 3ல் 1னா 33%, 3 + 1 is 4, அப்போ 25%. ஸோ S character இதில் வந்து 50%, 33%, 25%. எஸ் கேரக்டர் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். எஸ் கேரக்டர் அதிகமாக எங்கெல்லாம் இருக்கலாம்னா இந்த கார்பனில் வந்து சிக்மா பாண்ட், பை பாண்ட். அப்போ இது ஒரு சிக்மா, இது ஒரு சிக்மா. அப்போ இந்த கார்பனோட ஹைபிரிடைசேஷன் sp. இந்த கார்பன் எடுத்தால் ஹைட்ரஜனை காட்டலை. யூ ஹாவ் டு நோ தட் 1, 2, 3 பாண்ட் தான் இருக்குன்னா இங்கே ஒரு CH இருக்குது. ஸோ there is 3 sigma bonds, so this is sp2. Carbon with all single bonds is sp3. So hence this is going to be more electronegative. This is next more electronegative. This is the least electronegative. See, this is more electronegative. அதனால தான் இங்கே போட்டிருக்கோம். Alright, so hope you are able to do this. Now what I would do is, if I were you, I will stop the video, watch it again till here. Okay, இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகலை அப்படின்னா it is going to get more and more data from now. Okay, so watch it again till here and then continue. Alright, hope it is clear for you so far. Now we are going to look into application of the inductive effect.
how this is useful for us. So inductive effect na enna kandupidichitom ipo. How is it useful? Now it is useful for stability of carbonium or carbocation. Carbocation formation பற்றி நம்ம அப்புறமா பார்க்க போகிறோம். பட் carbocation stability யூஸ் ஆகும். So see, this is plus I effect. So this is what you want to write. எக்ஸாமில் வந்ததுன்னா இவ்வளோ தான் நீங்கள் எழுதணும். ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட்னா என்ன? எலக்ட்ரான் கொடுக்கும். இது கார்போகேட்டையான், எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குல்ல, ப்ளஸ். ஸோ இது 3 கொடுக்கறதுனால இது ஸ்டேபிளாக இருக்குது. இங்கேயும் 3 பேர் கொடுப்பாங்க, பட் ஹைட்ரஜன் இஸ் வெரி லெஸ் கம்பேர்ட் டு ஆர் குரூப். ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து ப்ளஸ் சைன்றது போல் எழுதாமல் இருக்கலாம். இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஐ, இங்கே நோ ப்ளஸ் சைன்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஹென்ஸ் இட் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் கம்பேர்ட் டு லாஸ்ட் ஒன். At this point we have not seen hyperconjugation yet. Hyperconjugation will actually decide few other things. Hyperconjugation is after resonance, and based on inductive effect this is the order. Now I am just showing you this. This is as easy for you to see. So இது delta positive எதனால கொடுக்குது, இது delta negative நீங்கள் வேணா எழுதிக்கலாம். Okay. So if you are able to understand carbocation, you can understand the next few ones. Carbon free radical. இப்போ இந்த கார்பன்லேயே வந்து it has 2 + 2 + 2 + 1 7 electrons. It doesn't have an octet. ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரான் தரலாம், இதுவும் எலக்ட்ரான் தரலாம், இதுவும் எலக்ட்ரான் தரலாம், ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஐ. ஸோ சேம் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் வித் கார்போனியம் அயான் இஸ் சேம் ஃபார் கார்பன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஈவன் வென் வி லேர்ன் லேட்டர் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். த லாஸ்ட் we are going to look at the stability of carbon ion. இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் இருக்குது கார்பன் மேலே. ஓகே, இப்போ உங்ககிட்ட ஏற்கனவே அதிகமாக இருக்குது, அதுக்கு மேலேயும் இவங்க வந்து எலக்ட்ரான் தராங்க அப்படின்னா you will get destabilized. Correct? Carbon is not an electronegative atom. These are giving, so it will get destabilized. Hence this is less stable than this, less stable than this. So to stabilize a positive charge you want plus I. To destabilize a positive charge you want minus I. But usually we don't talk about this. Nobody talks about destabilization. So to stabilize a positive charge you want plus I. To stabilize a negative charge you want minus I. We are going to see this also. Now write these down. So actually say, to stabilize the positive charge you want plus I, to stabilize the negative charge you want minus I. Now you can do it this way. To stabilize a negative charge you want minus I or less plus I. அதிகமாக plus I இருந்தால் opposite effect. So this is what is most important to you. We are going to see acidic strength of carboxylic acid and alcohols. We are going to see. In general, minus I group increased acidic strength. Acidic அப்படினா என்னன்னா, let's write it as ZOH. Now is this an acid or a base? It's a base when this bond cleaves. It's an acid when this bond cleaves. Correct? So ZOH வந்து பேஸாக இருக்கலாம், OH கொடுக்கலாம், இல்லைனா H கொடுக்கலாம், ஆசிடாக இருக்கலாம். We are going to look at this part. Now will it give OH or H will depend on electronegativity of Z. Zல electronegativity அதிகமாக இருந்தால், okay, let's say for example Z is extremely electronegative. What it will do? It will pull the electron. Correct? So what will happen? In the bond like electron oxygen pull பண்ணும், hydrogen will go away. So this will become ZO minus H plus. Now let's say Z is electropositive. It will push electrons. அப்போ what will happen is, ஆக்சிஜன் வந்து எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குன்னா ஆக்சிஜன் வந்து எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ண முடியுமா? ஹைட்ரஜன்ட்ட முடியாது, ஏன்னா ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் கிடையாது. ஸோ ஆக்சிஜன் will take the electron and go away. So this becomes Z plus and OH minus. So this is Z is electro negative, இங்கே electro positive. Alright, so now what do we know in the periodic table? I told you இந்த region தான் electropositive. So generally இந்த region இங்கே என்ன இருக்கும்? மெட்டல்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஏதாவது ஒரு மெட்டல் எடுக்கலாம், NaOH. NaOH is a base because Na is going to give electrons. So you know NaOH, KOH, all these are bases, barium hydroxide, all those. Electronegative na inge irukum. These are electronegative. These are electronegative. So it is going to be an acid. For example, inge irukradhu ennalam irukkalam for you? It can be nitrogen. HNO3 oda structure ipdi dhaan irukum, except you have some more here. HNO3 will be the same. Also, what other thing is electronegative? Let's draw this. CH3 COOH. Remember we saw this is electronegative group. So CH3COH is an acid, electronegative, electron pull pannum. So oxygen pulls the electron from hydrogen
It takes the hydrogen electrons and lets the hydrogen go. So it's an acid. So when you have a minus I group, it increases acidic strength because minus I pulls the electron. When you have plus I group, it decreases the acidic strength. Now let's see it where we are going to see. Okay, and the note I want to make here is stronger acids have smaller pKa values. Ka, pKa பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஜென்ரலாக வந்து ஆசிட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் Ka அதிகமாக இருக்கும், Ka அதிகமாக இருந்தால் pKa கம்மியாக இருக்கும். We will see the relations later in equilibrium. At this point you want to remember stronger the acid, smaller the pKa. Okay, let's compare carboxylic acid and alcohols. pKa வந்து alcoholic 15, acidக்கு வந்து 4. pKa கம்மியாக இருந்தால் stronger, so this is more acidic. Correct? This is, we are going to see it in next lecture because of resonance. Okay, but at least one thing we can say is without resonance we can actually compare them through inductive effect. I'm going to be comparing these two. Now we are going to look at this bond, polarity of this bond. OH bond polarity na acidity சொல்ல போகுது. அது நிறைய போலரா இருந்தா H plus போயிடும். Okay, this is the bond we are going to cleave now. H plus போயிடும். So we are going to look at the tendency of this H plus to go away. H plus easier போனா more acidic, கஷ்டமா போனா less acidic. Now what is the effect of this group? We are going to classify that. இந்த group வந்து plus I group. Correct? Plus I na electron தரும். இது எலக்ட்ரான் தருதுன்னா ஆக்சிஜனுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் வேண்டாம். Correct? It's going to give electrons. So this is not going to leave the hydrogen easily. So hence this is not going to be a great acid. Whereas this is minus I group. It's going to pull electrons from oxygen. So oxygen will do what? Pull electron from hydrogen. Hence this goes easily. Hence it's a stronger acid. And the next step we are going to say stability of the resonating structures. Not right now. In the next lecture we will see that. Okay, let's look at alcohols alone. Okay, we know that alcohol we just saw alcohols are ROH general formula. Acid behave பண்ணதுன்னா RO minus plus H plus. This is called a alkoxide ion. Okay, இது alcohol and வர ion பேர் alkoxide. Now when you look at it, alcohol as acids. Okay, alcohol acid பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த H வந்து போகிற தன்மையை பார்க்க போகிறோம். Look at the pKa values. pKa value decreases means acidic strength increases. So acidic strength வந்து this is what acidity increases. Why is it? Because when you take here, this is methyl group, methyl group, methyl group. So electron தரப்போதுல. So plus I, plus I, plus I. இங்கே வந்து ரெண்டு plus I. இங்கே ஒரே ஒரு plus I. Generally hydrogen is not considered. So as the plus I increases, acidity decreases. அப்போ இங்கே plus I அதிகமாக இருக்குன்னா acidity கம்மியாக இருக்கு, pKa அதிகமாக இருக்கு. That's one way of saying. So acidity is proportional to minus I effect inversely proportional to plus I effect. You want to write this down. Okay, இங்க எனக்கு plus I அதிகமாக acidity கம்மியாகும். Similarly pKa. Conjugate base பார்ப்போம். நீங்க suppose இந்த hydrogen, this is the right way of seeing in general. இந்த hydrogen போயிடுச்சுன்னா வரப்போற bases இதான். So imagine this, I have a negative sign. How do I stabilize myself if I have a lot of negative, let's say energy, somebody takes it away from me, I will feel good. But these people are giving me more. So plus I destabilizes minus sign. We saw that in the previous slide. So because of that, the conjugate base is not stable. It is stable. So what will this try to do? Because these people are giving me, I want to give it to somebody else. Because I cannot share it between myself. I want to give it to somebody else. The tendency to donate electron to somebody is called base or Lewis base. So basicity of this molecule is very high. So in general, exact opposite order வருதுல. So உங்களுக்கு acidity என்னவோ, acidity is proportional to one over basicity of conjugate base. So what it means, conjugate அப்படின்னா உங்களுக்கும் அந்த பேஸுக்கும் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் வித்தியாசம். Okay, so acidity is inversely proportional, meaning let's say for example you are a strong acid.
Okay, among them this is a strong acid. Now strong acid na H plus கொடுக்க விரும்புறேன் அப்படின்னா நான் வரப்போற நெகட்டிவ் சைன் ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம். ஸோ why would I give that negative sign to somebody as a base? I won't. Okay, so an acidity of me will decide the basicity of my conjugate acid. எனக்கு acidity அதிகம்னா என்னோட conjugate baseக்கு basicity கம்மி. எனக்கு acidity கம்மினா என்னோட conjugate baseக்கு basicity அதிகம். So in general you want to remember alcohols are weak acids because of plus I effect. Alcohols are weak acid, alkoxide are strong base. This is going to be important for you in organic chemistry later. Alkoxide ion is used for dehydrohalogenation varum pinadi. Okay, because it's a strong base. When I say strong base, that time you should know where it comes from. Hence, this is an extremely important chapter. Again, watching this one time is not enough for you. You have to do it a couple of times. The next we are going to see is effect of alcohols. Effect of acidic strength on carboxylic acid and alcohols. Two examples we பார்க்கலாம். Plus I பார்த்தோம். Minus I group பண்ணா acidic strength increase ஆகும். Okay, because electron withdrawing. Now imagine this pKa வந்து அதிகமா இருந்தா acidity கம்மின்னு அர்த்தம். This is nothing but CH3COOH, acidic acid. Now how can I make acidic acid more acidic? Minus I group போட. So minus I group என்ன halogens ஒண்ணா போட்டுருக்கு. Now in the halogens we know that electronegativity is highest for fluorine, chlorine, bromine and iodine. Fluorine போட்டா எனக்கு acidity இருக்கிறதுலே அதிகமா இருக்கும். So minus I effect of the electron withdrawing group will depend on the electronegativity of the group. Electronegativity அதிகமா இருந்தா minus I அதிகம். And here fluorine is greater than chlorine, greater than bromine, greater than iodine, hence this acidity. Okay, you can reflect this in pKa and understand pKa values. You don't have to remember. You don't have to remember the pKa order. This is just for reference. உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா acidity order கேட்டா உங்களுக்கு வரைய தெரியணும். Acidity orderனா opposite of the pKa order. Same thing. We can see one more. Inductive effect increases with increasing electronegativity. Okay. Now same thing. See here. Alcohol தான். So it's the same. எல்லாமே ஒரே group தான். COH, 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 COH. Okay. Now 3 fluorines is more acidic than 3 chlorines, then more acidic than 3 bromines, than 3 iodines. Same as here, just a different example. Okay. So this slide tells you electronegativity will determine acidity. The next we are going to see is the electron withdrawing groups can also stabilize conjugate base. So this is the ethanol. This is trifluoroethanol. Alright. So we are going to look at cleavage of this bond. Acid. Suppose this gives you, okay, the corresponding alkoxide ion. This is a negative charge. Look how many people are here to help me destabilize the negative charge. Sorry, stabilize the negative charge. In the negative pull பண்றாங்க உள்ள. So they are stabilizing it. So compared to ethanol, trifluoroethanol is a stronger acid for two reasons. One, minus I effect னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா அதனால ஃபார்ம் ஆக போற alkoxide ion வந்து stabilized by minus I effect னு சொல்லலாம். ரெண்டுமே சேம் தான். Which is the theory here. So again, what we saw from previous slide and this slide is electronegative group இருந்ததுன்னா acidity அதிகம். Okay, straightforward. You can also say it as electronegative group இருந்தா வரப்போற conjugate base ஓட stability அதிகம். The next property we are going to see is acidic strength increases with increasing number of electron withdrawing group. It's extrapolation of previous rule. நம்ம electronegative element இருந்தது அப்படின்னா acidity அதிகமா இருக்கும்னு சொன்னோம். Correct? இதுதான் சொன்னோம். Now what if I have more electronegative element? It should be increasing acidity. That's what this means. So look here. pKa values இப்படி இருக்கு அப்படின்னா acidity எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம். Obviously ஒரு chlorine, 2 chlorine, 3 chlorine. So 3 of them pulling electrons, meaning this hydrogen will go away easily. So the more the number of electronegative group, the more the acidity. So now what we saw is previous slide we saw electronegative இருந்தா நல்லது. This slide tells you the more it is, the better it is. And the other effect we are going to see is the distance.
decreases in magnitude with increasing in distance. As I said you, the fire example, people are standing, the closer you are, the more you feel it. So here I am comparing apples to apples, meaning ஒரே மாதிரி example, எல்லாமே bromine. All of them are bromine. What's the difference? In the hydrogen OH bond polarity தான் பார்க்க போறோம். How far the bromine is. The farther it is, the less the inductive effect. Because of that, acidity is less. Even though it's electronegative element. So நம்ம first என்ன பார்த்தோம்? Acidity is proportional to electronegative. Next we saw acidity is proportional to number of electronegative atoms. Here we are going to see acidity is proportional to 1 over distance of electronegative atom. Distance அதிகமாக electronegativity இருந்தாலும் அதோட effect கம்மியாகும். Acidity will be inversely proportional. That's what this means. Same here. Fluorine is the carbon 1. Fluorine is, this is carbon 1. This is carbon 2. This is carbon 3. Okay. But this is still better than no fluorine at all. So, either compare பண்ணும்போது we are looking at electronegativity. இதை மூணையும் compare பண்ணும்போது we are looking at distance of the electronegative atom. We will extrapolate this point. Formic acid is stronger than acetic acid. You want to remember this, but we can also logically understand. Now, formic acid on the iona pochana, this is how it is going to be resonance stabilized. So, formic acid is nothing but HC double bond OH. If it ionizes, you get HCO O minus. So, this is stabilized by resonance like the here. In the double bond oxygen, this double bond amarlam, this minus in the polam. Stabilized by resonance. Similarly, acetate ion is also stabilized by resonance. Okay. So, it is not the resonance stabilization that is deciding between formic acid and acetic acid. In a rendathilme resonance stabilization. So, it is decided by the group attached. So, the group is not helping in resonance stabilization at all between formic and acetic. And in the charge on the group will meaning the group is not helping resonance at all. So, resonance is staying. Then, how come formic acid is stronger? Because this is plus I effect. So, electron third. If this is giving electrons, this is destabilizing the negative charge over here. And a negative charge electron it is pushing more. Hence, formic acid is stronger than acetic acid. We'll do one more. Chloroacetic acid is stronger than acetic acid. This is just from before. Chloro is electronegative. Addition of an electronegative group increases acidity in path. We are going to see that example here. Chloro is pulling the electrons, so that corresponding negative charges inductively helped. Okay, resonance through resonance illa inga, ana inductively helped. Minus I effect. Hence chloroacetic acid. Now, what can be stronger than chloroacetic acid? Dichloroacetic acid or fluoroacetic acid. So, for example, you take acetic acid. Acetic acid is stronger. We can take bromoacetic acid. Adoda stronger. Chloroacetic acid. Adoda stronger. Fluoroacetic acid. Adoda stronger. Difluoroacetic acid. Adoda stronger. Trifluoroacetic acid. So here I am telling you electronegative atom is helping. And here I am telling you order of electronegative atom. And here I am telling you number of electronegative atom. Here we are going to again look at the same thing. Electron withdrawing groups. Destabilize the conjugate base. So I'm just showing you the example. One example more number of electronegative atoms. So you're going to see the difference. It's just for your understanding. Now let's go into acidic strength of hydrogen attached to carbon. So far we saw acidic strength of carbon with OH, and this could be alcohol or acid. Now we are going to see an important class, carbon attached to hydrogen. We are going to talk about acidity of this hydrogen. So if this hydrogen is given away, you get C minus and H plus. Because this is not stable, you generally don't break this bond. This is not general. In carbon and hydrogen, electronegativity but still you want to remember this. Electronegativity of carbon is greater than hydrogen, but you can write it as couple of kind of equal to, not much difference. Right? So now you see the three, alkene, alkyne and alkane. We say the alkyne is strongest acid, whereas
alkane is weakest. The reason is hybridization. Hybridization enna paathom, acidity is proportional to S character. So here if you see, I have sigma bond, sigma bond. So this is sp, இது sp2, இது sp3. So S character அதிகமா இருக்கனா strongest acid. You can do that or you can do the conjugate base. Conjugate base பத்தி நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லை, இதுவே கூட போதும் உங்களுக்கு. Conjugate baseல வர நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு sp carbon can stabilize it more than sp2 than sp3. That's what is given here. Okay, here you can ask me how this is sp. இங்க ஒரு sigma bond தானே இருக்குன்னா, for hybridization you look at sigma bonds and lone pairs and lone electrons. இப்போ இங்கே ஒரு lone pair இருக்குல்ல, so sigma and one lone pair, two places, so this is sp. இங்கே sigma, sigma, lone pair, three places sp2. sigma, இங்கே ரெண்டு sigma இருக்கும், ரெண்டு hydrogen, ஒரு lone pair, four places sp3. Okay, so now we are going to go into the same but different example. Carbon. So we are looking at methane, CH4, அதில் எப்படி இருக்குன்னா CH3H னு எடுத்துக்கலாம். We are going to cleave this bond, okay, to make it CH3 minus and H plus. இதான் போன எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம். Okay, so we saw that C triple bond CH is stronger than C double bond CH stronger than C single bond CH. We saw this in the previous slide. Here we are going to look at this. All of them are single bond. அதிலேயே variability இருக்கும். So எல்லாமே single bond. How do I make it more acidic? By introducing electronegative atoms, just like before. Electronegative. The more the number of electronegative, the more acidic it is. Strongest acid, weakest acid. Now understand, strongest, weakest னு சொல்றமே தவிர இதை நம்ம ஆசிட்னு சொல்லவே முடியாது. This is nothing but what? CHCl3. Trichloromethane, dichloromethane. Okay, this is chloroform. This is dichloromethane, chloromethane and methane. இதெல்லாம் ஆசிட் கிடையாது. ஆனால் ஆசிட் இல்லை அப்படின்றதுனால அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, எல்லாமே வீக். அமாங் தம் திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட், திஸ் இஸ் த வீக்கஸ்ட். ஸோ நீட்டில் வந்து அவங்க ஆசிடை கொடுத்து அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டி கேட்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஒரு காம்பவுண்டில் அது ஆசிடாக இருக்க வேண்டாம், ஆனால் அசிடிக் தன்மை உள்ளே இருக்கலாம். Okay, they can ask you. And the corresponding conjugate base is stabilized. That's all. I'm just putting a different slide to make it clear. Hybridization dependent. We saw that acidity is proportional to S character. So S character on the 25%, 33%, 50%. So the higher the S character, the more acidic it will be. Oops, sorry, I put the symbol wrong here. Corrected in your notes. S character in the so this is going to be more acidic. Okay. Now this symbol actually goes here. pKa அதிகமா இருக்கும் இங்க. pKa அதிகமா இருக்கும்னா acidity reverse இருக்கும். Right? So benzene is less acidic than acetylene, but benzene is more acidic than ethane. That's what this means. Same thing we can do here. எல்லாமே nitrogen carbon. இங்க double bond இருக்கனால this is more acidic than single bond carbon. This is this way. When I go here, this is going to be O plus. O plus அப்படின்னா obviously going to be more acidic because oxygen is electronegative atom. It will not take a plus charge. But don't worry about this. We will see this higher order later. At this point at least, when you see a ring like this, you want to know this is a sp2 carbon. Periodic trends. I'm basically putting more slide of the same concept we saw before. pKa values when carbon or in general hydrogen is attached to an element, and the element of the electronegativity will decide the acidity. See here, pKa கம்மியா இருந்ததுன்னா acidity அதிகம். The lowest pKa is this. Okay, 3.2. All right. Now here if you see in the group எப்படி போகும், acidity increases within a given row. So left line right ல போகும் acidity increase ஆகும் because electronegativity increase ஆகும். Okay, so makes sense. But here when you see, as you keep going down, electronegativity decreases. Okay, that is shown in this order.
Okay, electronegativity decreases. Sorry. As you keep going down, electronegativity decreases. I know that fluorine is stronger than chlorine, bromine, iodine. But when you look at the pKa values, இருக்கிறதுலே கம்மியா இருக்குது இது. Acidity increases within a given column. கீழே போக போக. This is not because of electronegativity, this is because of bond strength. This particular trend, do not worry, we will see in periodicity. This is what you want to know for now at least. Okay, remember this. In this trend வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி பார்க்க போறோம். It depends on bond strength. We will see that. I will explain to you in the pertaining chapter. Now one thing we want to know, we will see this more in equilibrium also, but I want to introduce it here. Acidity இங்கேருந்து போக போக அதிகமாயிட்டே போகுது. Correct? Acidity increases. அப்போ conjugate base ஓட basicity அதிகமாயிட்டே போகும். இப்படி போச்சு. This is straightforward. We saw this before. Acidity is inversely proportional to basicity of the conjugate base. இது நல்ல acid அப்படின்னா அதோட conjugate base weak-ஆ இருக்கணும் basicity-ல. Okay? The reason is நீங்க நல்ல acid, நீங்க ஹைட்ரஜனை கொடுக்க விரும்புறீங்க. So you don't want to take it back by giving the electrons. எலக்ட்ரானை கொடுக்கறது தானே basicity. So எனக்கு அந்த எலக்ட்ரான் வேணும்ன்றனால தானே ஹைட்ரஜன் நம்ம அனுப்புகிறோம். அப்போ basicity கம்மியாக இருக்கும் conjugate base-க்கு. So what I have drawn here is conjugate bases, these. That's what these are. Okay, get used to conjugate bases. These are important. The next part we are going to see is inductive effect affecting basic strength of amines. So இவ்வளோ நேரம் நம்ம acidity பார்த்தோம். Now amines ஓட basic strength பார்க்க போகிறோம். Amines are nothing but ZNH2 molecules, more precisely RNH2. The more the electron density on Z, nitrogen, okay, it can give it to somebody. That's a basic strength. Okay, tendency to donate this electron is called basic strength. The more the electron density on nitrogen, the better it can donate electrons to others. So the better the basic strength. Electron donating group increases basic strength of amines. Sure, if the electron donating arunda, electron and nitrogen tharum, nitrogen innothu tharum. So imagine that you are nitrogen. You have a lone pair of electrons. You want to give it to somebody, and that is your basic character. Okay, உங்களோட பேசிக் கேரக்டர் என்னன்னா எலக்ட்ரானை இன்னொருத்தவங்களுக்கு தரணும். ஸோ உங்கள் கூட இருக்க குரூப்போட தன்மை என்னவா இருக்கணும்? If they give you electrons, you give it to somebody else. They are helping you giving electrons to somebody else. So those are electron donating groups. So those are basically plus I. Electron donating group minus I. So amines ஓட basic strength அதிகமாகணும்னா plus I group இருக்கணும், minus I group இருக்கக்கூடாது. Stronger acids have lower pKa, stronger base have smaller pKb. Right? Now, here I have seen this is ammonia. This is ammonia. So ammonia the R group irundadna plus I. So alkyl amines are stronger base than ammonia. Aryl நம்ம பார்த்தோம் minus I group. Okay, minus R பின்னாடி பார்க்க போறோம். At this point minus I. I told you phenyl ring is a minus I. And the group list பண்ணும்போது. So anytime you have a nitrogen attached to a phenyl ring, it is going to be less basic. You want to remember that. This order you cannot forget. I'm just going to prove this point. Methylamine is stronger than ammonia. So I have ammonia taking a dissolved in water, giving the electron to one of the hydrogen, becoming ammonium ion and OH minus. This is pKb. Correct? So this is what basicity is, giving the electron to hydrogen here. When I go here, methylamine, this can donate donate electrons to nitrogen. Nitrogen can donate even better. So this is greater because of this effect. Or I can say, கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வரப்போற ion இதோட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் ஆகுதுல்ல. So you can either say இது பேஸோட ஒரு ஹைட்ரஜன் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் அது பேர் கான்ஜுகேட் ஆசிட். ஸோ லாஸ்ட் ஒன் வி சா ஆசிட் H+ கொடுத்துட்டா அது கான்ஜுகேட் பேஸ். இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம்? பேஸ் அது ஒரு ஹைட்ரஜனை அக்செப்ட் பண்ணால் கான்ஜுகேட் ஆசிட். ஸோ இந்த ஆசிட்னா எப்போவும் ஹைட்ரஜன் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும் கரஸ்பாண்டிங் பேஸோட.
That's what. See, what happens is the CH3 group stabilizes the conjugate acid plus charge. Hence, acidity. Let's look at basicity. Hence, basicity is higher for methylamine. Okay. Now we can say either one the base, either conjugate acid, either base, conjugate acid. So I know that NH3 is not as good as CH3 NH2 because this is helping me. What about the conjugate bases CH3 NH3 plus conjugate acid? Sorry, opposite இருக்கும். போன ஸ்லைட்ல பார்த்ததே தான். நம்ம ஒரு ஏவும் பியும் ஒரு ஆசிட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு அதிகமாக தான் அதோட கான்ஜுகேட் பேஸ் வீக்காக இருக்கும். அதே மாதிரி இது பேஸ், இது பேஸ், இது ஸ்ட்ராங் பேஸாக இருந்தால் அதோட கான்ஜுகேட் ஆசிட் இஸ் வீக்கர் than this acid. That's what this means. An important property you want to remember is what's here. This is actually from your syllabus. When you have R group giving to nitrogen, okay, nitrogen can give the electron to somebody. What if I have more R groups? Even better, right? But you want to remember this order. We will see the explanation later in amines chapter. Actually, 3 R group இருந்தா நல்லது, 2 இருந்தா 1 நல்லதுன்னு சொல்லலாம். Now 2 is better than 1, 1 is better than nothing. Correct? So this order is never violated. இது ரெண்டுத்துலயுமே violate ஆகாது. ரெண்டுமே amines தான். ஒண்ணுத்துல மெத்திலா இருக்கும், ஒண்ணு எத்திலா இருக்கும். So 2 is greater than 1, 1 is greater than nothing. This is always going to be the order. Now where does the 3 come? 3, how you want to remember is 3 never comes before 2 because of steric reason. Okay, இதை நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம். Just crude இந்த order மட்டும் இப்போ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So again saying it, 2 greater than 1 greater than ammonia. ஒரு methyl group, 2 methyl group, ஒரு ethyl group, 2 ethyl group. Now where does the 3 come? Okay, is it methyl or ethyl? Methyl இருந்ததுன்னா 3 comes here after 1. So methyl means 3 methyl இருந்ததுன்னா ஒரு மெத்திலோட பின்னாடி இருக்கும். 3மே வந்து எத்திலா இருந்தா இங்க இருக்கும். So for a methyl, it's 2 greater than 1 greater than 3 greater than 0 groups. For a ethyl, 2 greater than 3 greater than 1 greater than 0. You want to remember this order. Here 2 ethyl, what this means is not the degree. It means 2 ethyl groups, 3 ethyl groups, 1 ethyl group, 0 ethyl group. Get 2 methyl group, 1 methyl group, 3 methyl group, 0. The reason is the 3 is behaving weird. இங்க இருந்திருக்கணும், ஆனா இங்க இல்ல. Because of steric effect, we will see it later in amines chapter. But order ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க, because when we solve previous questions on inductive effect, this will be included. Now we are going to see the same like before. Inductive effect, basic strength of amines. நம்ம ஆசிட்ல வந்து எப்படி ஹைபிரிடைசேஷன் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி பேசிக்ல பார்க்க போறோம். Electronegativity is proportional to S character. Sp is stronger than sp2, stronger than sp3. We saw this. Now look here. So they will give you this example, and these 3 examples come so many times in NEET. The moonume varum. Okay, this is pyrrole. All right, you want to remember all of them. Now when you say this, we saw last lecture, aromaticity lecture la, this nitrogen is not important for aromaticity because I have 2 plus 2 plus 2, 6 pi electrons already. So this electron can be given out. This is not needed, can be given out. Whereas this cannot be given out because this is 2, 2 and 2 needed for aromaticity. So the மூணுக்குள்ள least basic எதுவா இருக்கும்னா இதுதான். Weakest base among these 3. Okay, this is the weakest base. Now between these 2, which is the strongest base? So ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு, ரெண்டுத்துலயும் நைட்ரஜன்ல எலக்ட்ரான் தேவையில்லை. Then what decides? Inductive effect will decide. Okay, this nitrogen is sp2, this nitrogen is sp3. So sp2 nitrogen holds on to electron better. Electron negativity அதிகமா இருந்தா கொடுக்காது வெளியில. So the tendency of this to give electron is less than tendency of this to give electron. So this. So if we say it as 1, 2 and 3, the order is 2 greater than 1 greater than 3. Okay, because இது ரெண்டையும் பார்க்கும்போது இங்க வந்து
hybridization பார்க்கணும், இதை பார்க்கும்போது aromaticity பார்க்கணும். Hence I taught aromaticity in a separate lecture in this week. Okay. Now again, don't have to remember writing equations like this or Kb values. It's just for you to understand. Okay. Kb வந்து 10 power minus 15 na pkb. Don't worry about how to calculate now, at least 15. So look at it. This is 2.88, very very low, very strong base. Because of hybridization, this drops very low. So idoda compare panna less basic. But 8.75 is still a lot bigger than 15. Appo this is not good base at all. Okay, because of the need of the electrons for aromaticity, I don't give it to anybody else. So ungaloda need ke electron venuma neenga innorthungalukku kodukka mattinga. Right? Next we are going to see the same. Again, all these are based on NEET pattern. Electronegative effect. Don't need to worry about these names. Alright. Now when you say take these two, rendume ore maari irukku, how do you decide? So this is minus I group. So இது வந்து delta minus, delta plus, double delta plus, triple delta plus. So this is triple delta plus. Correct? இது triple delta plus அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இதுவே electronegativity கம்மியா இருக்கு. Sorry. இதுவே electronegativity அதிகமா இருக்கு. Triple delta plus னா A கிட்ட இருந்து யாரோ வாங்கிட்டாங்க. அப்ப நான் வந்து ஹைட்ரஜனை வச்சிருக்கலாம். இந்த lone pair எப்படி கொடுக்கிறதுன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். So we are not looking at acidity, we are looking at the lone pair giving. So somebody is borrowing from me already. How would I give what I have to others? So my basicity decreases. So it is less basic. Same thing here. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். Pyridine, chloropyridine. I don't need the electron for aromaticity, but chloropyridine la minus I effect இருக்கு. So this is going to be delta minus, delta plus, double delta plus. So this is going to be less of a base. Again, same examples get repeated in NEET. PYQ solve பண்ணும்போதே தெரியும். இதே எக்ஸாம்பிள் தான் வேற வேற ஆர்டர்ல வரும். One thing that we want to know, we are not going to look in detail right now. இந்த வர எக்ஸாம்லயே இருக்காது. Reactivity of carbonyl compounds. The plus I group increases electron density. இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். So plus I increases electron density. So இது ஒரு nucleophile. Okay. What happens is, இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போக போது, இங்கே ப்ளஸ் வரப்போகுது. இது டெல்டா மைனஸாக மாறப்போகுது, டெல்டா ப்ளஸ்ஸாக வரப்போகுது. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஐ இஃபெக்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் இட். கரெக்ட்? இது இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. அப்போது when it is going to be like this, if this plus is stabilized by R groups, okay, this plus is stabilized. Oxygen வந்து இந்த எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிச்சு, இந்த ப்ளஸ் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுது R group. So if I am stabilized, I don't need electron from somebody like a nucleophile. Correct? I am okay internally. அதனால I don't need it. So it will be slow towards reaction towards nucleophiles. We are going to see it later. But this is how they will ask in NEET. கொடுத்துட்டு ஆர்டர் கேட்பாங்க. அப்போது இது டெல்டா மைனஸாக மாறப்போகுது, இது டெல்டா ப்ளஸ். Where is the delta plus? Quenched or satisfied here. Correct? Plus I. இங்கே ஒரே ஒரு plus I. So this is CH3. இங்கே no plus I. So because delta plus is quenched, I don't need a nucleophile. So this is weakest reacting, this is strongest reacting. Now we don't have to worry about it this week. You're going to see this later along with electromeric effect. But it does teach you about inductive effect, hence I put the slide here. Alright, this is the basics of inductive effect. Right, these are the extreme ground basics. இதில் ஸ்ட்ராங் ஆனால் அடுத்த எஃபெக்ட்டுக்கு நம்ம போக முடியும். Let's get stronger by solving examples. Arrange the following compounds in the decreasing order of acidic strength னு கேட்குறாங்க. Okay, acidic strength meaning what you want to know is acidic strength கேட்கும் போது எந்த ஹைட்ரஜன் போகுதுன்னு பார்க்கணும். This hydrogen is going to go away. Okay, if this hydrogen goes away, what do I get here? Minus sign here. Electron கொடுத்துட்டு போயிட்டான். Now, which is the most acidic here? Meaning, அந்த hydrogen போயிட்டா வரப்போகிற charge வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும். So, when I have here, what do I have? When the hydrogen goes away, I have this. Is this stable? Yes. Aromatic property. Last week நம்ம பார்த்தோம். Aromaticity is established here. So, this is going to be the most acidic. Then this we saw last week also. இங்கே plus charge இருந்தால் tropylium. இது minus charge. Minus இருக்கிறதுனால not going to be useful. Okay, so this is not going to be stabilized.
இங்கே மைனஸ் சார்ஜ் வந்ததுன்னா that minus can come here and become like a benzene ring. So 1 is extremely good aromaticity, next is 3. 1 greater than 3 greater than 2. Again, now this is the time to go look at your aromaticity again. Arrange the following in the correct increasing order of pKa values. So pKa kekranga. Now first thing you want to know, I cannot stress this enough, pKa kekranga. Increasing pKa means decreasing acidity. நேராக உங்களால் பிகேஏ பார்க்க முடியாது, அசிடிட்டி முதல்ல பார்க்கலாம். ஆல் ஆஃப் தம் ஆர் ஆல்கஹால்ஸ், OH 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 எல்லாமே ROH மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே, அசிடிட்டி எது அதிகமாக இருக்கும்னா ஃபீனால், பிகாஸ் அட்டாச் டு அ ரிங். ரைட், இட் இஸ் அட்டாச் டு அ ரிங். வி ஆர் கோயிங் டு see resonance effect later, but at least here I know this is minus I. Okay, now all the other ones are nothing but CHOH with a Z group. CHOH, CHOH, CHOH. Okay, so now you want acidity means you don't want plus I effect. So இதில் வந்து plus I இங்கே இருக்கு, plus I, plus I, plus I, இது minus I. So this is good. So acidity orderல என்ன இருக்கும்? So if I want to do acidity order, let me do it here. Acidity order, my 4 is good. 4 greater than, next is 3, correct, 4 greater than, 3 greater than. Now which one is the best one between these two? So this is, இந்த கார்பனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கார்பன் தான். See, this gives you this, this gives you this. ஒரே ஒரு கார்பன் தான் attached, இங்கே 2 கார்பன் attached. So this is 2 plus I, this is only 1 plus I. So obviously 1 greater than 2. இது acidity order. அப்போ pKa order ஆப்போசிட்டாக இருக்கும், correct. 2 greater than, 1 greater than, 3 greater than 4, alpha. Okay, stop it again, do it yourself, it's easier. Which one is the correct order of acidity? We know that a triple bond is the best. Okay, upon the triple bond irukku appadina, now they are giving you two things. So this hydrogen versus this hydrogen. So this is plus I group la, idu electron tharum. So I don't want that. So acetylene is better than propyne. So triple bond better than double bond, single bond. Adula acetylene is better than a propyne group. The correct order of basic strength of methyl substituted amines. So for methyl we saw always this order, you don't want to forget this order. So 3 means methyl வந்து 3 இங்கே வரும், ethyl வந்து 3 இங்கே வரும். So 2 greater than, 1 greater than, 3 greater than 0. So 2 methyl groups right there. That's all. This is actually NEET exam question. How simple it is. 3 degree first வராது, 1 degree first வராது. So right there. This is as simple as the exam is going to be. The important thing about the effects, organic effects is you don't have to do any reactions. Print ஆயிருக்க molecule பார்த்து answer பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Alright, now correct order of acidic strength of trichloroacetic, trifluoroacetic, acidic and formic. So now one thing we know, acidic kum formic என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? D greater than C. Acidic acid or formic acid stronger. Trichloro, trifluoro, what do I know? B greater than A. Okay, so this is what we have. B greater than A. இது எங்கெல்லாம் வயலேட் ஆகிருக்கு? இங்கே வயலேட் ஆகிருக்கு. A greater than B, wrong. A greater than B, wrong. B greater than A, B greater than A. This is how you are going to solve. Now D greater than C. So B greater than A, D greater than C. B greater than A, D greater than C. இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கணும். Now you want to know here, formic acid order extremely high, 3 of the fluorine atoms, correct? Electronegative groups அதிகமாக இருந்தால் acidity அதிகமாகும். So B is going to be the strongest. Okay. Oh, okay, sorry, B in both of them. So B is going to be the strongest. Then now I have to decide where my trichloroacetic acid. Now look at acetic acid and trichloroacetic acid. Which is going to be stronger? A is stronger than C. A is stronger than C. Wrong. So this is going to be the option. So how you are going to see is, உங்களுக்கு 4 கொடுத்தோன்னா அது உள்ளே சப்செட் இருக்கும். You can compare A versus B, B versus C, C versus D and do it.
until you get to an order. Once we finish the lecture and practice more questions, right away when you see, you will be able to answer. So I'll do it one more time. So trifluoro, trichloro, I can compare. B greater than A. Right? Trichloroacetic acid. So obviously A greater than C. Acetic acid, formic acid. I know D greater than C. Now you go look at where all these are matched. It will be here. Okay, the most basic compound test. So here they are asking about basic compound. We know that alkyl amines greater than ammonia greater than aryl amines. Okay, aryl na nitrogen is attached to NH2 group. Okay, now when you see, this is the alkyl amine, it is strongest. This is hybridization based. Hybridization, it is going to pull in. This is going to be the weakest base because it needs it for aromaticity. Correct order of pKa. So acidity opposite கேட்குறாங்க. acidity கேட்கும்போது எல்லாமே CH3COH ஓட substituent தானே எல்லாமே. Okay, so now all of them are same except this is plus I. இதுதான் reference. இது கூட வந்து plus I போட்டிருக்கேன், minus I போட்டிருக்கேன், minus I போட்டிருக்கேன். Correct? This is minus I, minus I. Who is stronger? Minus I. This is stronger, minus I. So acidity order 4 greater than, 3 greater than, 1 greater than, plus I, 2. pKa order so 2 greater than, 1 greater than, 3 greater than, 4. Alright, last one. Which one of the following presents the correct order of acidity in the given compound? So look at it, all of them are derivative of acetic acid. Acetic acid derivative we have acetic acid. Okay, stronger is bromo, chloro, fluoro. So fluoro is not here, fluoro is not here. Fluoro, chloro, bromo, correct. That's the option. See how fast you can answer it. This is the importance of effects. They are very, very simple. What you need to do is, this is a lecture, you have to do it few times. You have to watch it few times before you proceed. I have solved the examples as well. நீங்களே இந்த example solve பண்ணுங்க. The next lecture is going to be resonance effect. Before you get stronger in inductive effect, if you do resonance effect, it will confuse you. So make sure you get stronger in this before you watch the other one. Okay, thank you guys.